Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back with my voice here. So guys, in this video with my voice, I wanna explain about what will we discuss today. Okay, it's related with us guys. Ini sangat berhubungan banget dengan kita because we are an English learners karena kita adalah pelajar bahasa Inggris nih. So, di sini kita bakal talking about English. Kita bicara tentang English. Okay, so there are some questions here that we have to understand and later we will ask these questions to our friends. Jadi di sini nanti kita bakal menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini ke teman kita. Okay, why are you learning English? And give reason and explain. Di sini pertanyaannya adalah mengapa kamu belajar bahasa Inggris? Give reason and explain. Kasih alasan dan juga jelaskan. Okay, but you don't need to ask us like nanti ketika Miss Nurul suruh kalian tanya ke temannya ya, give reason and explain-nya nggak usah dibilang. Tapi ketika kita ditanya, why are you learning English? Oke, kalian jawabnya langsung alasannya guys. Dan menjelaskan. Oke, for example ada yang tanya ke Miss Nurul nih, why are you learning English? Oke, I learned English at the first time because I felt to join in the university. Jadi Miss Nurul cerita nih langsung kenapa alasannya belajar bahasa Inggris. Oke, the following it will be, what do you find difficult when learning English? Nah, something yang harus kita jelaskan di sini adalah kesusahan apa sih yang pernah kita temuin selama belajar bahasa Inggris? Oke, nanti kita sharing tentang ini ya, biar kita bisa sama-sama. Oh, berarti kita harus gini. Temen yang lain kalau punya saran, I have any suggestion. Oke, it's like bla bla bla. Aku punya saran nih. Jadi untuk mengatasi masalah ini kita harus gini. Okay, the following guys, okay, it will be wherein the word is English spoken as a first language. Di dunia ini, di mana sih yang bahasa Inggris itu adalah sebagai bahasa utamanya? Oke ya, kita sama-sama belajar di sini so we can browse it. Kita bisa mencari, kita bisa browse, surf in the internet, in the Google. Okay, the following. Kita bisa nyarinya di Google ya, boleh. How often do you speak English? Seberapa sering kalian bicara bahasa Inggris? And who do you talk to? Dan dengan siapa kalian bicara tuh? Okay, the following. Do you think it is more important to speak fluently or without mistake? Why? Apakah kalian pikir itu berbicara yang lancar itu lebih penting daripada berbicara tanpa kesalahan? Do you get it? Jadi gini, kalian disuruh milih, menurut kalian lebih penting mana sih? Kita pokoknya bisa ngomong aja secara lancar walaupun ada salah-salahnya, atau yang kedua pilihannya adalah nggak terlalu lancar nggak apa-apa, pokok kalian nggak bikin salah ketika ngomong. Oke, mana yang paling penting? Give it the reason, dikasih alasannya. Okay? The following guys, it will be, do you ever read in English? Of course, because we are an English learners and we join an online English class. So sometimes Miss Nurul nyuruh kalian reading juga, pasti kalian pernah reading itu. So you have to explain it. Jadi apa aja yang pernah kalian reading? Pernah kalian read? Silakan dijelaskan. If so, why do you read? Jika iya, kenapa kalian baca itu? And if not, why not? Jika tidak, kenapa tidak? Okay, so the following it will be, who is the best speaker of English in your family? And where did they learn it? Siapa sih the best speaker atau orang yang paling bagus bicara bahasa Inggrisnya di keluarga kalian itu? And where did they learn it? Dan di mana mereka belajar ini? When did you last speak English? Dan when did you last speak English? Kapan sih kalian terakhir kali speak di bahasa Inggris? Outside the classroom ya. Nah, this one it will be related with us. Okay. Jadi di mana sih selain di kelas kita ini kalian speak English itu di mana?
sama siapa? Oke. What did you talk about? Dan kalian ngomongin tentang apa? Kayak di sini ya, nggak harus speak full English, tapi yang penting adalah kalian pernah praktek bahasa Inggris itu di mana? Okay, good. The following it will be, have you ever visited an English speaking country? Apakah kalian pernah mengunjungi negara-negara yang mana orang-orangnya tuh memakai bahasa Inggris? Okay, and talk about it. Ayo bicarain tentang itu, ceritain. Okay, the following guys, it will be, how many words are there in English? Ada berapa banyak kata sih di English itu? And how many do you need to know? Do research. Okay, kita disuruh research, kita disuruh mencari tahu ada berapa banyak kata sih yang harus kita tahu supaya kita bisa bahasa Inggris itu. Yang harus kita tahu ya. Okay, the following it will be, what's a good way to increase your vocabulary? Discuss in a group. Okay, so di sini everyone you have to think about and what do you think, what is your opinion and how to improve vocabularies. Jadi menurut kalian untuk meningkatkan vocab itu gimana sih? As long as we learn English, selama kita belajar bahasa Inggris ini, menurut kalian gimana? The following it will be, okay, native speakers are hard to understand and do you agree? And how to improve listening skills. Okay, ada dua pertanyaan di sini. Native speaker atau orang yang asli bicara bahasa Inggris itu sangat susah untuk difahami. And apakah kalian itu setuju dengan pernyataan itu? And how to improve listening skill. Nah, terus gimana sih biar kita itu bisa paham mereka? Oke, nanti share about this. Okay, the following it will be, what's the best way to improve your English? What's the best way to improve your English? The best way itu adalah apa sih? The best way itu jalan terbaik lah. Jadi menurut kalian cara terbaik apa sih untuk meningkatkan English kita? Okay, the following, how many native speakers of English are the worldwide? Guess, then do research. Menurut kalian native speaker itu ada berapa sih di dunia ini? Okay, we will discuss about this later. The following it will be, how many words do you need to communicate effectively in most situations? Guess. Jadi kalian kita disuruh menebak ada berapa banyak kata sih yang harus kita punya biar kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. The following it will be, speaking, listening, reading, or writing. Which skill is most important to you? Why? Speaking, listening, reading, atau writing yang paling, menurut kalian yang paling penting? Kasih alasannya. For example, enggak deh, Miss Nurul nggak ngasih example. Nanti kalau Miss Nurul kasih example, kalian milihnya sama kayak Miss Nurul semua. Okay, so the following guys, it will be, which is more important, grammar or vocabulary? Mana yang paling penting? Grammar, tata bahasanya, atau vocabulary-nya? Okay, the following, it will be, how many words does the average native speaker know? Ada berapa banyak kata ya kira-kira yang rata-rata orang yang asli bicara bahasa Inggris itu tahu? The following guys, it will be English spoken. Yes or no? Okay, this one. Apakah dia berbicara bahasa Inggris atau tidak ya? Ada Australia, Canada, England. England itu apa? England, India, Ireland, Kenya, Mexico, New Zealand, Scotland, South Africa, Wales, Zimbabwe. Okay. So in this topic kita ini disuruh research ya guys. Kita dilatih untuk research, kayak meneliti. Wah, kita mau jadi, what is that? Peneliti. How to say peneliti in English? Okay. The following guys, this one is about useful language. Okay, beberapa bahasa yang berguna bagi kita adalah, could you repeat that please? Bisakah kalian mengulanginya? Could you speak more slowly please? Bisakah kamu bicara agak lambat? Okay, nanti kalau Miss Nurul speaknya terlalu cepat, you have to say, could you speak more slowly please? Bisakah kamu bicara agak pelan? How do you say blah 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 in English? Gimana kamu ngomong how to say ya? Biasanya Miss Nurul bilangnya how to say atau how do you say.
How do you say blah 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 in English? Apa sih bahasa Inggrisnya ini? Biasanya seperti itu. How do you spell that? Gimana kalian menyepel atau mengeja itu? And I'm so sorry, I don't understand. Maaf, aku nggak paham. What exactly do you mean? Apa yang kamu maksud? Pardon? Maaf, apa-apa? Okay, what does blah 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 mean? Apa yang dimaksud dengan blah blah blah? Okay, so just maybe that's one, yeah. Okay, and the rest we will discuss it in our online class. So please prepare your answer and later you have to ask to your friend. Thank you so much everyone for listening my voice, and the last I say, may it will be useful for us and may it will help us to be easier in our online class. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.